A very good morning to everybody. Today we are going to learn the poem, The Castle. Castle. Okay, what do you mean by castle? Castle na enna? Castle அப்படின்னா கோட்டைன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? So in the olden days there were forts, there were castles, there were citadels. இது எல்லாமே கோட்டை அரண்மனை அப்படின்ற மீனிங்ல தான் வரும். சரியா? Okay. And the poet is Edwin Muir. Okay, Edwin Muir is the one who has written the poem The Castle. Okay, and he is a Scottish poet. Okay, a Scottish poet in the sense he was from Scotland. Okay, he was from Scotland. He was not only a poet, he was also a novelist. He was a poet, he was a novelist, he was a translator, and he was also a critic. Okay, so poet is one who writes poems. Okay, poem எழுதுறவங்கள poetன்னு சொல்லுவோம். Novelist, who is called a novelist, one who writes stories, one who writes novels is called as novelist. He was also a translator. Okay, so he translated several works from other languages into English, from English to other languages. Okay, he was also a translator, மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் இருந்தார். And he was also a critic. What do you mean by critic? One who criticized the government, the politics, okay, the social evils. Okay, so he was also a critic. Okay, அந்த கவர்மெண்ட்டில் நடக்கிற அந்த குற்றங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறவங்க தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்னன்னு சொல்லுவோம், கிரிட்டிக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, he was also a critic, he was also a translator, he was also a novelist, and he was also a poet. Okay, so he had 4 different characters. Okay, so 4 different designations. Okay, and he started writing poems when he was very old. Okay, he started writing poems only in the later period of his life. Okay, and this poem is a very special poem, and I like this poem very much. And the concept, the hidden meanings, in this poem, it's marvelous. Okay, it's mind boggling. Okay, காசல்னா கோட்டைன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ இந்த போமில் எட்வின் மியூர் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, லெட் மீ புட் இட் லைக் திஸ். ஓகே, I'll give a brief introduction about the poem. Okay, so in this poem there is a castle. ஒரு அழகான காசல் இருக்குது. அது காசல்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை சிட்டாடல்னு வச்சுக்கோங்க, both convey the same meaning. ஓகே, ஒரு கோட்டை இருக்குது. இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங், செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. சரியா? இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை வால்ஸ், அதை சுற்றி பெரிய வால் மதில்கள் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் தெர் ஆர் நியூமரஸ் நம்பர் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ். ஓகே, கார்டிங் த ஃபோர்ட்ரஸ். இப்போது ஒரு கோட்டை இருக்குது, அந்த கோட்டையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சுற்றி பெரிய மதில் சுவர் இருக்குது. அந்த கோட்டையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சோல்ஜர்ஸ் வெப்பன்ஸை கையில் ஏந்திக்கிட்டு எப்போவுமே நிற்கிறாங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? அண்ட் இன்சைட் த ஃபோர்ட்ரஸ் தெர் இஸ் அ கேலரி. ஒரு கேலரி இருக்குது. and inside the gallery large amount of gold is present. Okay, தங்கம், அந்த கோட்டைக்குள்ள தங்கம் இருக்குது. இப்போ அந்த தங்கத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸ்ட்ராங்கான கோட்டை, ஸ்ட்ராங்கான மதில் சுவர், வளர்த்தியான மதில் சுவர், பாதுகாக்கிறதுக்கு சோல்ஜர்ஸ் நிற்கிறாங்க எப்போவுமே. ஓகே, and there are enough weapons for the soldiers. Okay, soldiers are having various types of weapons to protect the fortress, to protect the castle, and they are having large quantity of ration. Ration means food. They have food for themselves. So no problem for food, no problem for security, no problem for weapons. Okay, இவ்வளவு அழகான காசில் இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அந்த கோல்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு. ஆனாலும் the gold was taken away by the enemies. எனிமீஸால் அந்த கோல்டு சூறையாடப்பட்டது. எப்படி நடந்திருக்கும்? What happened to the castle? They had huge protection, they had securities, they had weapons, they had food, they had everything in order to protect the castle. And the soldiers were very brave, they were very strong, they were not easily defeatable. Okay, they were not easily defeatable, they were very strong, and they obeyed their captain, and their captain was very loyal. உண்மையும் உத்தமமான கேப்டன், அவங்களுக்கு கீழே உண்மையான சோல்ஜர்ஸ், தைரியமான சோல்ஜர்ஸ், ஈஸியாக ஜெயிக்க முடியாத சோல்ஜர்ஸ். பட்
The gold was stolen away. The gold was taken. How did that happen? அது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் இந்த poem. Okay, so now let us venture into this poem. Okay, so let us see what happened to that castle. Okay, sir. Okay, all through that summer at ease we lay, and daily from the turret wall we watched the mowers in the hay, and the enemy half a mile away. They seemed no threat to us at all. Okay, first let us see the rhyming scheme. Okay, see the rhyming scheme. Rhyming எப்படி rhymingனா என்னது அப்படியே என்னது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி இருக்குது, லே, ஹே, அவே, இது எல்லாம் ஒரே மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஏ, wall, all, b. So the rhyming scheme is a b a a b. Okay, so the rhyming scheme is a b a a b. Okay, so the meaning of the first stanza, all through that summer we at ease we lay. நாங்கள் ஜாலியாக படுத்து கிடப்போம். சோல்ஜர்ஸ் எதனால ஜாலியாக படுத்து கிடக்காங்க, அவங்களுக்கு ப்ரெஷரே இல்லை. Okay, during the summer vacation what will you do? Will you have pressure? No pressure, because no studies, no work, nothing to do. You watch TV all day, you lay at ease. Okay, no worries for you, because this is summer holidays. Okay, and now you are having an extended summer holidays, and you are having almost 7 consecutive months, right? Summer holidays. No students have ever experienced such a long summer vacation in the history of education. Okay, so you are the first students to experience such a huge number of holidays. Okay, so during the summer vacation what you do? You are very free. You have no homework to do, you have no studies, nothing. You are very free. Likewise, in the summer the soldiers used to lay at ease. Okay, and daily from the turret wall. What do you mean by turret? Turret wall na a small tower on top of the castle. And the castle கோட்டைக்கு மேலே there is a small tower. Okay, in that soldiers will be standing and they will be watching. Are there any enemies nearby? பக்கத்தில் ஏதாவது எனிமீஸ் இருக்காங்களான்னு பார்க்கறதுக்காக கோட்டைக்கு மேலே ஒரு வால் இருக்கும், ஒரு சின்ன ஒரு கோட்டை மாதிரி இருக்கும். That is called as turret wall. Okay, and daily from the turret wall we watched the mowers in the hay. What do you mean by mowers? Mowers na புல்வெளி எல்லாம் செதுக்குறாங்கல்ல, people who trim the grass are called mowers. And soldiers used to stand in the turret wall and they did not see any enemies. Enemies இல்லை, யார் தான் இருக்கிறா, புல்லை ட்ரிம் பண்ணுறவங்க மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தென்படுறாங்க. So they were very happy. They did not feel any pressure. Okay, so and the enemy half a mile away, they seemed no threat to us at all. Half a mile away, half a mile, around 1 kilometer. Okay, so the enemy was there but he was away 1 kilometer. Okay, so he was away from 1 kilometer. There were no enemies nearby and they did not see many threat to us. அவங்கள நினச்சி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பயமே இல்லை, ஏன்னா 1 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தானே இருக்கிறாங்க. Okay, 1 mile is around 1.5 kilometers. Half a mile means around 750 meters. The enemies were away from 750 meters. They did not seem any threat to these soldiers and they were very happy. They did not feel any pressure and they were protecting the castle. Okay, and for what we thought had we to fear, with our arms and provender load on load. Provender means food. எங்களுக்கு பயப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை. For what we thought had we to fear, நாங்கள் எதுக்கு பயப்படணும்? With our arms and provender load on load. Arms means weapons. We had loads and loads of weapons. எங்களுக்கு வெப்பன்ஸ்லாம் என்னது, லோடுக்கு மேலே லோடாக எங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு, வெப்பன்ஸ் இருந்துச்சு. We had huge amount of weapons. We had huge amount of food to eat. எங்களுக்கு ஃபுட்டும் நிறையா இருந்துச்சு, பாதுகாக்கிறதுக்கு வெப்பன்ஸும் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு பயமே இல்லை, நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம். ஓகே, நாங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, our towering battlements tire on tire and friendly allies drawing near on every leafy summer road. Okay, and அதாவது டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ். வாட் டு யூ மீன் பை டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ்னால் கோட்டைக்கு மேலே ஒரு டவருக்கு மேலே இன்னொரு டவர், ஒரு டவருக்கு மேலே இன்னொரு டவர். ஸோ தே ஆர் கால்ட் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ். அண்ட் இன்சைட் த டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் soldiers used to stand and they used to watch the enemies or any enemies approaching the castle. So they were seeing from that towering battlements. Okay, so there were tire on tire, there were many towering battlements and we had large amount of food.
we had large amount of weapons. Suppose இதையெல்லாம் கடந்து அந்த enemy எங்களை தாக்கி உள்ள போகணும்னு நினைச்சாலும் we have friendly allies. Friendly allies means எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டான மற்ற நாடுகள், பக்கத்து நாடுகள் இருக்கிறாங்க, அங்கே உள்ள சோல்ஜர்ஸ் வந்து எங்களை காப்பாற்றுவாங்க, எங்களுக்கு அவங்களும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்துச்சு. we are already strong, we have a strong fort surrounded by strong walls, we have enough weapons, we have enough food, there were no enemies around half a mile, so no problem. Even if the enemy approaches, we also have friendly allies, friendly countries, supporting countries, so no problem for us. Okay, our gates were strong and our walls were thick, so smooth and high, no man could win. Okay, so see, our gates were very very strong. The gates in the castle were very very strong, the walls were very thick, nobody can destroy the wall. Okay, so so smooth and high, no man could win. It was not rough, it was very smooth. If it is very smooth, if the walls are very smooth, வழுக்கு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா can we able to climb the wall? Is it possible to climb the wall? No, it is not possible, right? Because it is very smooth. Since the walls were very thick, the gates were very thick, the walls were very strong, they were very smooth, and nobody was able to climb the wall. Okay, at a foothold there, no clever trick could take us dead or quick. Quick means இந்த இடத்துல குயிக்னா வேகம் இல்லை, அலைவ்னு சொல்லுவோம், உயிரோட. எங்களை உயிரோடவும் பிடிக்க முடியாது, எங்களை சாகடிச்சும் எங்களை பிடிக்க முடியாது. பிகாஸ் we had too many protection. We had high walls, thick gates, friendly allies, large amount of weapons, large amount of food. No problem, nobody can catch us using a trick. எந்த ட்ரிக்கு மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி எங்களை என்ன பண்ண முடியாது, பிடிக்கவே முடியாது, உயிரோடவும் பிடிக்க முடியாது, கொன்னும் பிடிக்க முடியாது. ஓகே, only a bird could have gotten. ஒரு பறவை மட்டும்தான் எங்களோட கோட்டைக்குள்ளே நுழைய முடியும், மற்ற ஒருத்தராலே என்ன பண்ண முடியாது, நுழைய முடியாது. such strong fort we had, such strong soldiers we were. Okay, what could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. பேட்னா எறன்றது இந்த இடத்துல லஞ்சம்ன்ற மீனிங்ல. ஓகேயா, எங்களை லஞ்சம் கொடுத்து ஏமாத்தணும்னு நினச்சா கூட இட் வாஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் our captain was brave and we were true. He was a brave soldier. Okay, you cannot offer bait and you cannot win him, okay, by playing a trick. And we were true to him, we were loyal to him. நாங்களும் உண்மையாக இருந்தோம் எங்களோட கேப்டனுக்கு. So there was no possibility for the enemy to take away the gold inside the castle. Okay, there was a little ஆனால் இப்போ இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த கோல்டு எடுக்கவே முடியாது, ஆனாலும் கோல்டு திருடு போச்சு எப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்குது பாருங்க. There was a little private gate, a little wicked gate, the wise and water led them through. இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் இருந்து வேஸ்ட்டாக போச்சு. என்னாச்சு, தேர் வாஸ் அ லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட், யாருக்குமே தெரியாத ஒரு சின்ன கேட் இருந்துச்சு. அது முக்கியமான ஆட்களை வந்துட்டு மட்டும்தான் அந்த அது வழியாக விடுறதுக்கு வந்துட்டு அந்த பெர்மிஷன் யாருக்கு, அந்த வாட்ச்மேனுக்கு, வார்டர். ஓகே, வார்டர் மீன்ஸ் வாட்ச்மேன். ஸோ த வாட்ச்மேன் வாஸ் அலவுட், த வார்டர் மஸ்ட் அலவ் ஒன்லி த பீப்புள் பிலாங்கிங் டு த காசில். அந்த காசிலுக்கு சொந்தமானவங்களை மட்டும்தான் அந்த கேட் வழியாக விடணும். சரியா, அந்த சோல்ஜர்ஸ் மட்டும் போயிட்டு வர்றதுக்கு, இல்லை அந்த காசிலுக்கு உரிமையாளர்கள் மட்டும், அந்த ராஜா ராணி மந்திரி மட்டும் வந்துட்டு போகிறதுக்காக அந்த சின்ன ஒரு ப்ரைவேட் கேட் இருந்துச்சு. அந்த கேட்டு வழியாக தான் என்ன பண்ண முடியும், போக முடியும், வர முடியும். பட் யூ நோ வாட் தட் வார்டர் டிட்? ஹி வாஸ் wicked. Wicked means he was cunning, he was greedy. பேராசை பிடிச்சவன், அவன் வந்து நல்லவன் கிடையாது அந்த வாட்ச்மேன். He was a wizened warder, very old warder. வயசான ஒரு வாட்ச்மேன் இருந்தார். அவர் உண்மையாக இல்லாததுனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த ப்ரைவேட் கேட்டுக்குள்ளே எனிமீஸை நல்லவங்க மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாரு, காசை வாங்கிட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டாரு. The wizened warder led them through. The wizened warder, what did he do? He led them through, he led them inside. Oh, then our maze of tunneled stone grew thin and precarious as air. The cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown and all its secret galleries bare. அங்கே சீக்ரெட்டான கேலரிஸ்குள்ள தானே கோல்டுலாம் இருந்துச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன், the enemies went inside. Maze means
ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஈஸியான பாதை கிடையாது, ஒரு கஷ்டமான பாதை. கோல்டை ஈஸியாக எடுக்க முடியாது, நிறைய சுரங்க பாதை அப்படி இப்படின்னு நிறையா கஷ்டப்பட்டு. இட் வாஸ் அ காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் இன்ட்ரிகேட் வே. ஓகே, ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேஸ். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் ஈவன் தோ இஃப் யூ என்டர் த citadel or fortress or castle, it was not easily possible to take away the gold. It was still difficult because there was a maze, or complicated on a path irundhuchu. But since the enemies were let inside by that wicked wizened warder, they found out the way to the gold and they took away the gold. Okay, the famous citadel was overthrown means defeated. So enemies came inside the castle because of that greedy warder, and they stole away the gold and the citadel was defeated. Okay, how can this shameful tale be told? எப்பா, ஒரு நிறைய எனிமீஸ் வந்தாங்க, நாங்கள் சண்டை போட்டோம், எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சண்டை போட்டோம், ஆனாலும் அவங்க எங்களை ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அதையாவது சொல்லலாம். ஆனால் இப்படி லஞ்சத்துக்காக பேராசைப்பட்டு எனிமீஸை ஒருத்தன் விட்டான் அப்படின்னா அது பெரிய ஒரு கேவலமான ஒரு செயல், அப்படி தானே, அதை வெளியில் சொல்ல முடியாது. ஸோ he is saying, how can this shameful tale be told? This is very shameful for us, because what if others come to know that this incident has happened? They all will laugh, right? Because they got strong soldiers, loads of weapons, loads of food in order to protect the gold. But because of that greedy warden, everything went in vain. Okay, we could do nothing being sold. I will maintain until my death. So until my death, I will not share this shameful story to anyone else. We could do nothing being sold. Our only enemy was gold and we had no arms to fight with. We can fight our enemies with weapons. Okay, if the enemies attack us using their weapons, we can attack them back. We can protect ourselves. But we were not unable to defeat the greedy. பேராசையை மட்டும் எங்களால் தோற்கடிக்க முடியல. மற்றபடி என்ன சண்டையில் வேணாலும் நாங்கள் ஜெயிச்சிருப்போம், நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய எனிமி வேணாலும் தோற்கடிச்சிருப்போம். ஆனால் அந்த வைஸ் அண்ட் வாட்டருக்குள்ளே இருந்த அந்த பேராசையை தோற்கடிக்க முடியவில்லை. அண்ட் அவர் castle was defeated. Okay, so I think you love the poem. So this poem is an interesting poem, and what I want you to do now is take your book and turn to page number 21. Okay, so there is an exercise given. Okay, so there is an exercise given. What I want you to do is, so the summary is given, there are many blanks and they have given some of the options. Okay, so using those options we have to fill the blanks. Okay, so let me rub the board. Turn to page number 21. Okay, so the exercise is given in that particular page. So they have given many options, right? Half a mile, watching, castle, brave ration capture, plenty confident, okay. So The Castle by Edwin Muir is a moving poem, dash of a well-guarded dash. Capture of a well-guarded castle. Okay, capture. So capture is first one of a castle. Okay. This is a poem about the capture of a castle. ஒரு castle எப்படி capture பண்ணாங்க enemies அப்படின்றத பத்தி தான நம்ம படிச்சோம். So capture of a castle. Okay.
They were dash of their castle's physical strength. They were very confident of their physical strength, right? Because they had loads and loads of weapons, loads and loads of um, food, okay? But yet they were unable to protect their castle, okay? Through the turrets, they were able to watch the movers, and no enemy was found up to the distance of half a mile. Okay, for half a mile, they did not see any enemy. Okay, for half a mile, they were found only away half a mile, and they did not see any threat to the castle. Okay, and they had dash of weapons to protect them, and a large quantity of dash. They had plenty of weapons to protect them, large quantity of ration, okay, in stock to take care of the well-being of the soldiers inside the castle. The soldiers stood one above the other on towering battlements, dashed to shoot the enemy at sight, watching. They were ready and they were watching to shoot the enemies, okay. They believed that the castle was absolutely safe because their captain was dash and soldiers were loyal. Because their captain was brave, okay, brave, soldiers were loyal, okay. So I want you to mark the answers, okay. So I have numbered, and using the number you fill the blanks, okay. Okay, let us go to stanzas 4 to 6, okay. Stanzas 4 to 6. Stanzas 4 to 6, okay. So, lamented, shameful. Okay. Even by a trick, no one but the birds could enter. The enemy could not use a dash for their entry inside the castle. They could not use any weapon. Okay, so this is the 9th one. But there was a wicket gate guarded by the dash. Wicket gate was guarded by a wicket guard, right? Wicket warder. So 10. He dashed in the enemies inside the famous citadel that had been known for its secret gallery and intricate path. He let in the enemies, right? He let the enemies inside. He was really a wicked man, okay? The strong castle became weak, dash and thin because of the greedy, disloyal warder. It became weak, okay? Citadel, weak, disloyalty, helpless. Weak, disloyalty, helpless enemy. Became weak. The dash was captured by the enemies. The citadel was captured. And okay, for what it was captured? The citadel was captured by the enemies for dash, for gold. Okay. This is 12. This is 13. 14. Okay. The narrator dash over the dash of the useless warder. The useless warder was disloyal. Okay. He lamented. Lamented na polambaradhan artham. Okay. Yeah? Over the disloyalty. Okay. And also decided not
to disclose this what? Shameful tale, right? So shameful tale, not to disclose this shameful tale to anyone else. Okay. And he regretted not finding dash to fight with, not finding any enemy. Fight with the dash called gold, with the bait called gold. So we have left this helpless, right? So this helpless will, he was dashed. This is the 18th one, okay? So this is the 18th one. Enemy was 19, okay? Enemy is 19. This is 20. Bait is 20, okay? We have left this helpless. So 18th one. He was helpless and wondered how he would keep his truth to himself. He regretted not finding any enemy to fight with the bait called gold. Okay. So we have completed this exercise. Okay. Now what I want you to do is kindly turn to page number 22. Okay. We can solve two more exercises. Page number 22. We are going to solve two more exercises. Okay. So if you had not copied it entirely, just pause the video and copy it. Okay. So they have asked us to find rhyming words. Okay. Lay, hey. So we have to find a similar rhyming words. Okay. So what are the rhyming words? We can wall and all in the poem, first stanza. And then, okay, hey and away, okay, fear and tire. Fear and tire. Okay, these are two similar words. Okay, and thick and trick. Thick, trick. Okay. So there are several rhyming words in this poem. You can write any rhyming words of your own. உங்க இஷ்டத்துக்கு எது வேணா எழுதிக்கோங்க. இதெல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. Stone, groan, air, bear, told, sold, death, with, sold, gold, told, gold. Okay. True, through, bait, gate. Okay. So there are several rhyming words which are used in this poem, and you can write any rhyming words of your own. Okay. You can also copy down if you want this, if you find this to be very easy. Okay. So let us go to the next exercise. Okay. So next exercise is identify the figure of speech. Okay. Figure of speech. Next is figure of speech. Okay, figure of speech. Okay, so they've asked some questions. See, a little wicket gate. So before solving these exercises, I'll be giving you the explanation for some of the figures of speech. Okay. So what do you mean by personification? Personification என்ன? Person வருதா? ஒரு மனுஷன் இல்லாதத மனுஷனா சொல்றது தான் என்னது? Personification. Later you will see in one of the poems, அந்த குதிரை வந்துட்டு மணியை ஆட்டிக்கிட்டே யோசிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குதிரை வந்துட்டு அது யோசிக்கும் தான், ஆனால் வந்துட்டு அதை ஒரு மனுஷன் மாதிரி அதால் யோசிக்க முடியுமான்றது தெரியாது. அப்படி தானே? இந்த குதிரை வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா பார்வையிலே அவனை மயக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a line. Okay. So but that is not true. அது போயமில் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த மீனிங் ஒரு எசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. பட் does the horse really think? Does it really expresses its views like a human being does? It doesn't do like that, right? ஒரு மனுஷன் இல்லாததை மனுஷன் மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்துட்டு என்னது? Personification. ஓகேயா?
ஸோ வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருந்தது மான் வந்துட்டு பாட ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு ஒரு போயமில் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது எல்லாமே போயமை அழகு சேர்க்கறதுக்காக வந்துட்டு சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள். சரியா? அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பர்சானிஃபிகேஷன். ஓகே, பர்சானிஃபையிங் சம்திங் விச் இஸ் நாட் அ ஹியூமன் பீயிங். ஓகே, ஸோ மனுஷனாக இல்லாததை மனுஷன் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா, அதுதான் பர்சானிஃபிகேஷன். ஓகேயா? இப்போ இந்த அம்மா போயமில் என்ன பர்சானிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா? அ லிட்டில் விக்கெட் கேட். அந்த கேட்டு ஒரு திருட்டுத்தனமான கேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அந்த கேட்டு ஒரு பெரிய திருட்டுத்தனமான கேட்டு. அந்த கேட்டு வந்துட்டு கல்லணுகளெல்லாம் உள்ளே விட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த போய். உண்மையிலே கேட்டுக்கு உயிர் இருக்கா? உயிர் இல்லை. அது உண்மையிலே தானாக திறந்து கொடுக்குமா? கொடுக்காது. பட் இந்த போயமுக்கு எசன்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக, அது இன்னும் வாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக, ஸோ வாட் தி ஆத்தர் ஹஸ் டன், ஹீ ஹாஸ் mentioned it as wicked. Wickedனா திருடன் அர்த்தம், திருட்டுத்தனம்னு அர்த்தம். ஸோ தி கேட் வாஸ் wicked அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. பட் இந்த போயம் this figure of speech has been used. So this is personification. Okay, மனுஷன் இல்லாததை மனுஷன் மாதிரி பாவித்து சொல்கிறது தான் personification. Okay, personification. The next one is okay, so another figure of speech is simile. Simile சொல்லலாம். Simile. Okay, simile னா என்ன அப்படின்னா, he was as strong as a lion அப்படின்னு சொல்கிறது தான் simile. கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது. he was as brave as a lion. ஒரு சிங்க மாதிரி தைரியமான ஆளுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, சிங்க மாதிரி, அவனை மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிமிலி. இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது. he was as small as an ant. ஒரு எறும்பு மாதிரி அவன் பொடிசாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அவன் பார்க்குறதுக்கு எறும்பு மாதிரி தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சிமிலி. ஸோ சிமிலி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, ஆஸும் லைக்கும் ஒரு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கனாலே டைரெக்டாக அதை பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இது சிமிலி தான். he was as fast as a deer. ஒரு மானை போல் வேகமாக இருந்தான். as fast as, அப்போ as இருக்குது. he was as beautiful as a peacock. ஒரு மயில் மாதிரி அவள் அழகாக இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோன்னா, லைக் she was like a peacock. பீகாக் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தா. she sang like a cuckoo. குயில் மாதிரி பாடினா. இப்போ லைக் சிமிலி. ஸோ இன்னொரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது என்னது, சிமிலி. ஓகே, ஸோ யூ நோ வாட் இஸ் சிமிலி, வாட் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். ரெண்டுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மெட்டஃபர். மெட்டஃபரையும் சிமிலியையும் நிறைய பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழப்பிடுவாங்க. ஓகேயா, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரியா? he was like a lion சொன்னால் அது சிமிலி. he was like a lion. ஒரு சிங்கம் மாதிரி இருந்தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு என்னது, சிமிலி. லைக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துல, உடனே சிமிலின்னு சொன்னேன். he was a lion. அவன் உண்மையிலே சிங்கம் தான்ப்பா டைரக்டாக சொல்கிறோம் தெரியுமா, அதுதான் மெட்டஃபர். he was a lion. புரியுதா? அவன் உண்மையிலே ஒரு சிங்கம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் அவன் சிங்கம் மாதிரி இருந்தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல. ஸோ சிங்கம் மாதிரி இருந்தான்னு சொல்கிறது சிமிலி, சிங்கம்னு சொல்கிறது மெட்டஃபர். ஓகே, கம்பேரிங் ஒன் வித் another directly is called metaphor. ஓகே, ஸோ இப்போ மெட்டஃபர் நம்மளோட போயமில் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சிமிலி நம்மளோட போயமில் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் I have solved, right? So they have given 4 more. Okay, so in that 4 phrases I want you to find which are all simile and which are all metaphor. Okay, so C is very very easy, right? C ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, grew thin and trecharious as air. as யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. as like யூஸ் பண்ணாலே நான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட, அது என்னது, அது simile தான். Okay, so option C is simile. Okay, grew thin and trecharious as air. Grew thin and trecharious. Grew thin and trecharious as air.
ஆஸ் இந்த சென்டென்ஸில் வந்திருக்கு, டைரெக்டாகவே பார்த்தோன்னே சிமிலின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அவர் ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு. தங்கம் தான் எங்களோட எதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. தங்கம் உண்மையில் நம்மளோட எதிரியா? எதிரி இல்லை அப்படிதானே. அதுக்கு உயிர் இருக்கா? உயிர் இல்லை. அது அதில் பேச முடியுமா? அதால் நம்ம கூட சண்டை போட முடியுமா? சண்டை போட முடியாது. ஆனால் அந்த போய்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு? கோல்டு தான் எங்களோட எதிரின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு ஏதோ உயிர் இருக்கிற மாதிரியே சொல்லியிருக்காரு அப்படி தானே. ஸோ அது வந்துட்டு என்னது? உயிர் இல்லாததை, மனுஷன் இல்லாததை ஒரு மனுஷன் மாதிரி சொன்னால் அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? பர்சானிஃபிகேஷன். ஸோ அவர் எனிமி வாஸ் கோல்டு. இப்போ என்னது இது? திஸ் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவர் எனிமி வாஸ் கோல்டு. ஹவு கேன் திஸ் ஷேம்ஃபுல் டேல் பி டோல்ட்? இந்த கதையே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கே கூச்சமாக இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, இந்த காசிலே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா வெக்கப்பட்டுச்சு, தலை குனிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. உண்மையில் காசுலுக்கு, கோட்டைக்கு உயிர் இருக்கா? அந்த கதைக்கு உயிர் இருக்கா? உயிர் இல்லை. ஸ்டோரியை நம்ம சொல்ல தான் முடியும், அதுக்கு உயிர் இருக்கா? உயிர் இல்லை. அதால் வெக்கப்பட முடியுமா அந்த கதையால்? சில கதை ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு, அதே மாதிரி தான் இந்த கதையும் இருந்துச்சு. காசில் அப்படி தானே. எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஃபோர்ட்டை அல்பத்தனமாக காசுக்கு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணிட்டான், அந்த வார்டர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டார், வாட்ச்மேன் வந்துட்டு எனிமீஸை உள்ளே விட்டுட்டான் அப்படி தானே. ஸோ அந்த கதைக்கு கேவலமாகுது ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது ஹவு கேன் தி ஷேம்ஃபுல் டேல் பி டோல்ட்? ஸோ தி ஆத்தர் இஸ் ட்ரைங் டு கிவ் லைஃப் டு தி ஸ்டோரி. பட் டஸ் தி ஸ்டோரி ஹாவ் லைஃப்? நோ, இட் டசன்ட் ஹாவ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பர்சானிஃபைடு ஹியர். ஓகே, how can this shameful tale be told? How can this shameful tale be told? So this is also personification. Okay, I think we have solved everything. So what I want you to do is kindly read the poem and turn to page number 20. Around 15 synonyms are given in that particular page. What I want you to do is kindly write each meaning thrice in your English note. Okay, so I'll be checking when you come to meet me in person. Okay, thank you. I hope you enjoyed the lesson. Thank you so much.